to talk about the markets. AVV sectors, AVV triggers focus lo unnai, enti meer mee radar lo pettukovali, and ekkada a pockets of the market nunchi meeru avoid to cheyali. talk about the markets, AVV sectors, AVV triggers. So, Mr. Sattiraju, thank you for joining us. Good evening, Andy. Yeah, Hi, thanks good for evening. having me. Good evening. Good evening. So, first things first, ఇవాళ మార్కెట్స్ మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్రెష్ రికార్డ్ హై లాగిన్ చేశాయి. సో, ఎగ్జాక్ట్లీ మార్కెట్ లో ఏంటి జరుగుతోంది? ఎందుకంటే వన్ డే మేము ప్రాఫిట్ టేకింగ్ చూస్తాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే రీబౌండ్ ర్యాలీ అవుతుంది, మళ్ళీ ఒకసారి హైయర్ లెవెల్స్ లో ప్రాఫిట్ టేకింగ్ అవుతుంది. సో ఈ సీసో ఎందుకు అవుతోంది? No, first of all, from 10th of this month, which is like almost a fresh start for all the investors who have come back from long holidays, వాళ్ళకి ఇది ఒక న్యూ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ రిజల్ట్ సీజన్ కూడా మొదలైంది. 2-3 రోజుల నుంచే వీ హ్యావ్ సీన్ ద TCS, ఇన్ఫోసిస్ లాంటి కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేశారు. దీనికి ముందరే ఒక 10 రోజుల క్రితం, వారం రోజుల క్రితం మనకి లీడ్ ఇండికేటర్స్ అంటాం కదా, అంటే GST కలెక్షన్స్ హ్యావ్ టచ్డ్ రికార్డ్ హై 1.65 lakh crores. యువర్ నార్మల్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ కూడా హెల్దీ ట్రెండ్స్ కి పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాయి. దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని మార్కెట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ఎక్సెప్ట్ ది ఫస్ట్ క్రాప్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ ఫ్రమ్ IT విచ్ హ్యావ్ బీన్ బ్రాడ్లీ ఇన్ లైన్ విత్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. అంటే సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఏం లేదు. TCS, ఇన్ఫోసిస్ సింగిల్ డిజిట్ లోనే గ్రో అయ్యాయి, గైడెన్స్ మంచిగా ఇవ్వలేదు. బట్ మిగతావన్నీ చూస్తే మీకు సో ఫార్ గుడ్ రిజల్ట్స్ హ్యావ్ కమ్. ఓన్లీ వన్ హ్యాస్ బీన్ that little IT raid on the company called Polycab, where there was a little shock on the quality of accounts and all. Barring that, I think market is beginning to adjust that it's a new year, new base, and it's time to look forward rather than look behind what has happened last year. So there'll be a lot of fresh allocations. మీరు చూస్తే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా 50 లక్షల కోట్లు దాటింది టోటల్ కార్పస్. సో PMS, ఎవ్రీబడి ఈస్ రికార్డింగ్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫ్లోస్. SIPs చూస్తున్నాం మనం, ఆల్మోస్ట్ 17,000 కోట్ల చిల్లర పర్ మంత్ మనకి ఇన్ఫ్లోస్ వస్తున్నాయి. సో ఆల్ దిస్ పాయింట్ టువర్డ్స్ ఎ గుడ్ సీజన్ అహెడ్. యా, ఓకే, ఆల్ రైట్. కానీ ఇప్పుడు ముందుకెళ్తూ వెళ్తూ అఫ్ కోర్స్ ఎర్నింగ్ సీజన్ మొదలైంది, బడ్జెట్ ఈస్ అ ఫ్యూ వీక్స్ అవే, 2-3 నెలల్లోనే మేము ఎలక్షన్స్ కూడా ప్లే అవుట్ అవుతూ చూస్తాం. సో విల్ టర్బ్యులెన్స్ అండ్ వాలటిలిటీ విల్ ఇట్ బి ద నార్మ్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్? కొంచెం మేము టర్బ్యులెన్స్ కోసం ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలా? It will always be the norm in an election year. Not only here, but across the world, more than 50% of the world is going to vote, whether it's in America or India or even countries which are war-struck like Russia, in UK. So many countries are there going for elections. So, అన్నిటికీ ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ ఇయర్ మీకు ట్రెండ్స్ లో మెయిన్ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ అట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ సైకిల్ ఎలా ఉండబోతుంది ఈ సంవత్సరం, అక్కడ ఫెడ్ లోను, ఇక్కడ మన RBI మానిటరీ పాలసీలోను, అండ్ వాట్ ఈస్ ద జనరల్ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఎమర్జింగ్, అండ్ వాట్ ఈస్ the crude oil prices, how they're going to pan out, and how the geopolitical tensions are going to be from current or previous war situations. So ivanni chuste meeku signals are pointing towards more volatility. Ipudu last year almost anybody has made money in small caps and mid cap stocks. Large caps lo koncham kastamaindi, and similarly value has made more money than growth. But ee year chuste meeku atla ledu. It all boils down to enta quality of stock picking undabotundo, that will determine the returns this year. So I would say ee samvasaram equity market lo dabbu chesukodam anta ashamashi vishayam aithe kaadu. ఆచితూచి అలొకేషన్ లోను అన్నిట్లోనూ అక్రాస్ ది మార్కెట్ క్యాప్ కరెక్ట్ గా చూసి దిగాలి మనం. అండ్ రిగార్డింగ్ ద క్వశ్చన్ ఆన్ బడ్జెట్, మీరు అడిగారు బడ్జెట్. See, everybody knows it's a vote on account budget.
అండ్ జనవరి 31st ఏదో చాలా వినూత్నమైన మెజర్స్ అయితే తీసుకునే పరిస్థితిలో లేదు, బికాస్ ఇట్స్ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇంటరిమ్ బడ్జెట్. బట్ ఇలా ఉండగా కూడా గవర్నమెంట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీస్. ఏదైతే గ్రోత్ మెయింటైన్ అయిందో లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెవరల్ అదర్ ఏరియాస్ లైక్ మీరు చూస్తే ఫిజికల్ రిసీట్స్ హ్యావ్ క్రాస్ దేర్ ఎస్టిమేట్స్. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ టార్గెట్ లో కూడా వాళ్ళ అంచనాలకి మించిన వసూళ్లు వచ్చాయి. సో ఇవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకుని దే విల్ సీ దట్ మనం ఎక్కడ మనం లైన్ క్రాస్ చేయకుండా మన కరెంట్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఆఫ్ ఓట్ బ్యాంక్ అదంతా మనం పొందుపరిచేలాగా ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకుని మనం బయటపడగలం ఆ పాయింట్ లో ఆలోచిస్తారు. దట్ మీన్స్ దే విల్ బి గ్రోత్ ఓరియంటేషన్, దేర్ విల్ బి సోషల్ సెక్టర్ స్పెండింగ్, there will be some measures to make the middle class happy, whether it can be like increasing the income tax ceiling rate to just make them temporary happy, like that. Ilanti konni populist measures kalipi untai. At the same time they will keep the control over fiscal spending and all that. Okay, all right. I also wanted to ask you, మీరన్నారు బయింగ్ సస్టైన్డ్ గా ఉంటుంది, కంటిన్యూ అవుతుంది మార్కెట్స్ లోని, ఆప్టిమిస్టిక్ గా అవుట్లుక్ కనబడుతుంది. సో ఇఫ్ బడ్జెట్ ఈస్ జస్ట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇంటరిమ్ బడ్జెట్, ఏవైనా స్టాక్స్ ఏవైనా సెక్టర్స్ లో మీరు ఏమైనా యాక్షన్ యాంటిసిపేట్ చేస్తున్నారా అహెడ్ ఆఫ్ దాట్, లేకపోతే లేకపోతే ఇట్ విల్ బి లార్జ్లీ నాన్ రియాక్టివ్? టిపికలీ బడ్జెట్ సస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి, వెదర్ ఇట్స్ అగ్రి బేస్డ్ స్టాక్స్, రూరల్ బేస్డ్ స్టాక్స్, లేకపోతే ఎన్బిఎఫ్సిస్, వీటిల్లోని మేము టిపికలీ చూస్తాము కొంచెం రియాక్షన్ వస్తుంది రన్ అప్ టు బడ్జెట్ లోని. రైట్. సో ఐ థింక్ ఇన్ థీమ్స్ విల్ ఆల్వేస్ బి ఎందుకంటే బడ్జెట్ ఎవరిని ఫేవర్ చేస్తుంది అన్న దానికన్నా ఈ సంవత్సరం కానీ ఈ అవుట్లుక్ లో ఎటువంటి సెక్టర్స్ బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వస్తాయి అని మనం ఈజీగా చూడొచ్చు. లైక్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్, ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్, ఎన్బిఎఫ్సిస్ మీరు అన్నట్టు. సిమిలర్లీ ఎనర్జీ సెక్టర్ ఈస్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ బికాస్ ద వే క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఈ $76 ఆ రేంజ్ లో ఉందో, దిస్ ఇయర్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ ఎ గుడ్ ఇయర్ ఫర్ క్రూడ్ ఆయిల్. So energy prices are also going to play a big factor. So energy sector is another thing. Apart from this, wherever there are pockets of relative underperformance last year, like IT or your what you mentioned, consumer sector, ఇవన్నీ మీకు మళ్ళీ రీబౌండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. మీరు చూస్తే యాక్చువల్లీ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం, ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ రిజల్ట్స్ అంత చాలా ఎంకరేజింగ్ గా ఇవ్వకపోయినా టుడే ఇన్ఫోసిస్ స్టాక్ ఈస్ అప్ 7.98% because they have announced an acquisition of a semiconductor company for 280 crores. And so market will always look ahead, climb the wall of worries antam kada. So adanta pakkan pettesi future intavaraku downside అయిపోయిందంటే they will only look forward. సో టు దట్ ఎక్స్టెంట్ మీకు ఈ జనరేటివ్ ఏఐ లాస్ట్ టైం కూడా డిస్కస్ చేసాం. జనరేటివ్ ఏఐ కేపబిలిటీస్ లో ఐటీలో కొత్త ట్రెండ్స్, కొత్త ఒరవడికి నాంది పలికే కంపెనీస్ మీద దృష్టి పెట్టడం ఎక్కువ అవుతుంది. సో టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఐటీ సెక్టర్ ఆల్సో ఈస్ గోయింగ్ టు బి బ్యాక్ ఇన్ ఫేవర్ దిస్ ఇయర్. Sorry, can't hear you. Hi, is it better now? Yes. So మీరు అన్నట్టు ఐటీ సెక్టర్ గురించి మీ థాట్స్ విన్నాక ఐ జస్ట్ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ద పెయిన్ ఇస్ ఓవర్, ఇఫ్ ద వర్స్ట్ ఇస్ బిహైండ్ ఫర్ ఐటీ సెక్టర్. ఎందుకంటే ఈ క్వార్టర్ లోని కూడా మేము వీక్నెస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. అఫ్ కోర్స్ సీజనాలిటీ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంది, దేని వల్ల టెక్ సెక్టర్ కొంచెం టిపికలీ Q3 లో వీక్ గా ఉంటుంది. సో ఇస్ ద వర్స్ట్ ఓవర్? ఇక్కడ నుంచి థింగ్స్ విల్ ఓన్లీ గెట్ బెటర్, లేకపోతే ఇంకా కొన్ని క్వార్టర్స్ వరకు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారా మ్యూటెడ్ గా ఉంటుందని సెక్టర్?
I think there may be one more, quarter or two of pain left, because whatever is happening today is the reactive pressures to the kind of economical challenges that US is facing, which has an effect on the entire spending on the BFSI. అక్కడ జరిగే layoffs, furloughs, ఇలాంటివన్నీ ఐటీ సెక్టర్ మీద షాడో డెఫినెట్ గా వేశాయి. అదే మనకి వాల్యుయేషన్స్ లో చూపించింది లాస్ట్ ఇయర్. అండ్ ఇక్కడ సింగిల్ డిజిట్ లో ఇప్పుడు ప్రొజెక్షన్స్ రెండు ప్రముఖ కంపెనీస్ కూడా గైడెన్స్ లో దే రిఫ్యూజ్ టు గివ్ బెటర్ గైడెన్స్. ఇన్ఫాక్ట్ దే హావ్ సెడ్ దే హావ్ రెక్లూజ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఫ్రమ్ గివింగ్ ఎనీ గైడెన్స్. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు కొంత ఇంకా సెక్టర్ అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ లాంటిది ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. Having said that, there is one more trend which can further create this weakness is the expected strengthening of rupee. ఈ ఇయర్ మీరు చాలా కరెన్సీ రిపోర్ట్స్ చూస్తే rupee is expected to strengthen against the dollar. So the projections are somewhere in the range of 82 రూపాయలు అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఉండే రేట్ కంటే కూడా ఇంకా అప్రిషియేట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. And that is aided by RBI monetary policy closely following the Federal Reserve and the weakness in the dollar generally perceived. So దీని దృష్ట్యా కూడా మీకు రూపీ డిప్రిషియేషన్ కే IT sector makes more money, but with every percentage or bips appreciation of rupee, they go for they definitely take a beating, as we know, because it's an exporting sector. So will that also apply pharma sector ki? Endukante pharma kuda US markets ki inka global developed markets ki baga exposure undi. To a large extent, this may be neutral there, because pharma is not a total net exporter like IT. మీకు మనము ఎగుమతి చేసే 60,000-70,000 కోట్ల రూపాయల్లో కనీసం ఇంచుమించుగా 50,000-60,000 crores మనం ఇంపోర్టే చేసుకుంటున్నాం. సో ది ఎఫెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ బ్యాలెన్సెస్ అవుట్. But having said that, there has been some good performance in the pharma sector in the last 2 quarters, and that will continue. It will play out. ఎందుకంటే కొత్త వేరియంట్, కోవిడ్ ఇట్లాంటివి ఎప్పుడైనా ఆందోళనకి భయానికి గురయ్యే సూచనలు వచ్చినప్పుడు ఫార్మా, వి హావ్ సీన్ దట్ ఫార్మా, హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్ సెక్టర్స్ అన్ని ఒక రీరేటింగ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ టెయిల్ విండ్స్ వస్తాయి వాటికి వృద్ధి చెందడానికి. ఓకే, మేక్ సెన్స్. సో దెన్ 2024 లో మేము బిగ్ పిక్చర్ చూస్తే, నాట్ జస్ట్ బడ్జెట్ అండ్ ఎలక్షన్స్ కానీ ఎంటైర్ ఇయర్ చూస్తే ఎలాగా అవుట్లుక్ కనబడుతోంది? ఎందుకంటే 2024 లో ఫైనలీ అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఏమో రేట్ కట్స్ మొదలెడుతుందని. సో టిపికలీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఆ ప్యాటర్న్ ఫాలో చేస్తుంది విత్ ద లాగ్ ఆఫ్ 1 or 2 quarters. సో షుడ్ వి ఆల్సో ఎక్స్పెక్ట్ ఈ ఏడాది నుంచి ఆర్బీఐ రేట్ కట్స్ సైకిల్ మొదలెడుతుందని? Yes, అంచనాలు బట్టి చూస్తే యుఎస్ I think has given an indication of I think about 75 bips in 2024 cut, and 25 లో ఇంకొక 50 bips కట్ అని వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇండికేషన్ ఇచ్చారు ప్రీవియస్ పాలసీస్ లో. ఆర్బీఐ కూడా 100 bips అయితే కట్ చేసే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది ఈ సంవత్సరంలో. సో అది మీరన్నట్టు లాగ్ ఎఫెక్ట్ తో ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు చేసేదానికి మొత్తం ప్రొపోర్షనేట్ గా మనకి కట్ అవ్వదు. ఇక్కడ కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ చూసి బ్యాండ్ బట్టి ఆర్బీఐ I think is typically comfortable with 2 నుంచి 6% ద్రవ్యోల్బణం రేట్ బ్యాండ్ ని చూస్తుంది ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఈ రేట్ లో కనుక ఉంటే అప్పుడు ఆర్బీఐ is very comfortable not raising rates to kill the inflation, to cut the inflation. To that extent, ఇక్కడ మీరు లాస్ట్ 1 month 2 months లో చూస్తే ఓన్లీ పల్సెస్, వెజిటబుల్స్ ధరలు పెరగడం వల్ల కొంచెం వృద్ధి వచ్చింది ఇన్ఫ్లేషన్ లో. బట్ ఆర్బీఐ నోస్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ ఏ సస్టైనబుల్ రైస్, మీనింగ్ మళ్ళీ తగ్గిపోతాయి, ఇవి కూల్ ఆఫ్ అయిపోతాయి. సో ఆ దృష్టికోణంలో ఎక్కువ వరీ అవ్వట్లేదు ఆర్బీఐ.
As of now, they are all on the course to cut rates in 2024. Okay, దీని all right. ప్రభావం యాక్చువల్లీ దీని ప్రభావం ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ మార్కెట్స్ మీద ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది. దట్ ఈస్ వై ఇంతకుముందు ఎప్పుడో చెప్పినట్టు మీకు అవకాశం దొరికితే ఈ రేట్స్ లో ఫిక్స్డ్ ఇన్కమ్ అలొకేట్ చేసే వాళ్ళు లాక్ ఇన్ చేసుకోవడం మంచిది. మీకు మళ్ళీ ఏ రేట్లు 1 year తర్వాత 25 మొదట్లో మనం చర్చించిన ఎండ్ ఆఫ్ ద 24 లో చూసిన ఈ రేట్లు అప్పటికి నిలవకపోవచ్చు. టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దాట్. సో ఈ బ్యాక్డ్రాప్ లో మీరు బ్యాంక్స్ మీద ఏ ఇంపాక్ట్ చూస్తున్నారు? ఈ ఏడాది బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఎలా ప్లే అవుట్ అవ్వచ్చు? I think the credit ratios are looking healthy. మీరు చూస్తే అన్ని చోట్ల ఈవెన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కాదు, సేవింగ్స్ వైజ్ జంప్ వచ్చినందువల్ల డిపాజిట్స్ కూడా చాలా గణనీయంగా పెరిగాయి. సో the banks are sitting in a lot of flush with funds. సో దీని దృష్ట్యా వాళ్ళకి లెండింగ్ బుక్ బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. Most of the banks have been raising money. Major banks like SBI or HDFC Bank, last 6 months లో మార్కెట్ నుంచి బారోయింగ్ చేసి మరి డబ్బులు తెచ్చుకుని లెండింగ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. సో whenever the new credit cycle kicks off, banks will always do well. Right. And when there is always they also have this debt portfolio where every rate cut will further create appreciation in the the bond prices. So all this will point to a better treasury income as well. Any other sectors ekkada మీరు promise ఇప్పుడు చూస్తున్నారు for the next 1 year or so? The industrial sector is looking good because everything is balanced between the metal prices rise and the linkages to the base materials. So industrial sector మీరు చూస్తే, infrastructure sector చూస్తే, there is a lot of potential for the rally to continue in many stocks, and we have seen this in the sector funds of infrastructure as well. Something like 500 rupees ఉండేది ఇప్పుడు 770 rupees లో ఉంది infrastructure piece. So it is valid and this is also going to continue. Apart from therefore the other thing is real estate sector కూడా మనం ఈ లొకేషన్ అని చెప్పలేము, కానీ జనరల్ ట్రెండ్ is on still a healthy rise of the real estate sector. This sector also does very well when interest rates are going down as we expect next 1 year. జనరల్ గా మీకు కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టర్ భూమి వచ్చేదే వడ్డీ రేట్లు తగ్గేటప్పుడు. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు దానికి కూడా. కానీ రియల్టీలో ఆల్రెడీ చాలా స్ట్రాంగ్ ర్యాలీ వచ్చింది, మీకు ఇంకా పొటెన్షియల్ కనబడుతుందా? I think select stocks, it depends on what kind of something which is in residential, there is still sustained demand in affordable and other pockets of it. If it is something like warehousing, it may be little maxed out, but anything in there are some stocks which are in exhibitions and fairs sector. They will do very well. So it's all in pockets. What we have to see is మళ్ళీ అందులో వాళ్ళ బోరింగ్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏ కండిషన్ లో ఉంది, ఇవన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. రైట్. బ్రాడర్ మార్కెట్స్ ర్యాలీ గురించి మీ అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి? ఎందుకంటే we've seen a strong rally come by, especially small cap space లోనే. సో అక్కడ మీ అవుట్లుక్ లేకపోతే ప్రొజెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి? See, last year Nifty has given around 21% return, which is a large cap benchmark. ఇదే పీరియడ్ లో మీకు స్మాల్ క్యాప్ has given around 50% jump, small cap index, and mid caps have given around 42%. సో దీంట్లో క్లియర్ గా మీకు అర్థం అవుతుంది. అండ్ ఇంతకుముందు సెషన్ లో ఒకసారి అడిగారు మీరు, నిఫ్టీలో ఎన్నో స్టాక్స్ అండర్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాయి, ఇంకా ఎందుకు అలా అండర్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాయి, ఎలా ఎందుకు అవి కొనాలా వద్దా అని. ఆ పాయింట్ లో చూస్తే
the kind of rally that happened in small caps has surprised everybody. And ఇప్పుడు వాల్యుయేషన్స్ చాలా స్ట్రక్చర్డ్ గా అనిపిస్తున్నాయి. ఓవర్ హీటెడ్ అంటాం కదా, ఆ రేంజ్ లో ఉన్నాయి క్యాప్స్. సో ఎవరైనా స్మాల్ క్యాప్స్ ఇంకా, అండ్ దీనికి ఇంకొక ఇండికేటర్ మీరు చూస్తే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేసే ఇన్ఫ్లోస్ మాక్సిమం మనీ హ్యాస్ గాన్ ఇన్ టు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్. అంటే a lot of advisors and distributors స్మాల్ క్యాప్ లో ఇంకా ఏమీ రిస్క్ లేదన్నట్టు ఇన్వెస్ట్ లైక్ దేర్ ఇస్ నో టుమారో లాగా దీన్ని ప్రొపగేట్ చేస్తున్నారేమో అనే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ హెల్దీ. ఇట్ షుడ్ బి స్మాల్ క్యాప్ అనేది మీకు ఎలొకేషన్ వైజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద కంఫర్ట్ లెవెల్ 10% 15% 20% ఉండాలి, కానీ ఇట్ కెనాట్ బి 50% ఆర్ 40%. సో ఆ పాయింట్ లో ద రిస్క్ ఈస్ వెరీ హై. ఇలాంటి టైంలో చిన్న కరెక్షన్ వచ్చినా స్మాల్ క్యాప్స్ స్టాక్స్, సమ్ ఆఫ్ ద స్టాక్స్ ఆర్ ద మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎన్ఏవిస్ అది ఆల్మోస్ట్ 70 నుంచి 90% పడిపోయే సిచ్యువేషన్స్ చాలా సార్లు చూసాం గతంలో కూడా. ఆ సైకిల్ టర్న్ అయితే అడ్వర్స్ గా ఇంపాక్ట్ వస్తాయి. అండ్ టిపికల్ గా మీరు చూస్తే you take domestic institutional investors or FIIs, their focus is always on the top 350 to 400 stocks. So small caps lo undalante research baga deepen avvali and manchi quality ravali. Unless it comes, the one has to be very careful. Akkada edaina profits kanapadte kuda booking profits now makes lot of sense. Okay. Yeah. And year allocation కూడా చూస్తే స్మాల్ క్యాప్స్ తక్కువే ఆచితూచి వెళ్ళడం బెటర్. If you divide this year in the coming quarters between now and election announcement date, and from election announcement date to the election result and counting and beyond, ఇన్ని phases చూసుకుంటే మీకు there are opportunities that will always come. Corrections కూడా వస్తాయి. మీకు ఇది బుల్ మార్కెట్ అని అనుకుంటే 20% కరెక్షన్ వచ్చినా అది బుల్ మార్కెట్ కరెక్షన్ కిందే రికగ్నైజ్ అవ్వబడుతుంది. బేర్ మార్కెట్ అయితే 30% పైన కరెక్షన్ వస్తుంది. బట్ బుల్ మార్కెట్ లో 20% కరెక్షన్ వచ్చినా అది హెల్దీ. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ టు బి లుక్ ఫార్వర్డ్, అండ్ దట్ కెన్ కమ్ ఇన్ స్మాల్ క్యాప్ to some extent in some large caps which have run up very aggressively. Okay, on that note, so thank you so much mato maatladaniki మీ వ్యూస్ షేర్ చేయడానికి మా వ్యూవర్స్ తోటి. అండ్ వచ్చే వారాల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆర్బీఐ పాలసీ మీట్, బడ్జెట్, ఎలక్షన్స్, ఎర్నింగ్ సీజన్. సో లాట్స్ టు వాచ్ అవుట్ ఫర్. చూద్దాం ఎలా ప్యాన్ అవుట్ అవుతాయో ఇవన్నీ. బట్ థ్యాంక్ యూ మాతో మీ వ్యూస్ అండ్ మీ అబ్జర్వేషన్స్ షేర్ చేసుకోవడానికి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ట్యూనింగ్ ఇన్. Yeah, thanks for having me, man. Thanks. Happy Sankranti to all. Thanks. Same to you. Thank you.